Hey everyone, my name is Filippo Fonseca. I'm a rising sophomore at Yale University in New Haven, Connecticut, and besides my work in engineering, I would say languages are my greatest passion in life. Just the way you're able to connect with people is honestly one of the most underrated aspects of human existence. Just the fact that we have this available, the fact that, especially with the internet, you're able to learn all these different things so quickly and immerse yourself as if you lived in a country. There's no need to move somewhere anymore to be fully immersed in a culture, to the extent that that's possible online, obviously. And so, yeah, basically the way this video is going to work is I'll keep it short and simple. I'll just be sort of exhibiting slash testing my level in each language, also as a sort of checkpoint for myself. Every 6 months I want to do this video at least just to check up on, how am I doing in terms of progress? Have I added any languages? Have I given up in any languages, etc. And I'd say there are 6 languages right now which I speak to a good degree to where I can have a conversation with somebody. And I've just recently added a 7th one. So yeah, we'll see how it goes. I'm in a bit of a unique situation where I sort of consider that I have 3 native languages. So it's English, Spanish, and Italian. And so that's sort of how I'll put it. In terms of this, I'll start with those 3 first and then go into the ones that I acquired over the years / I'm currently learning right now. Depends on the one. I'll explain it in each language. You'll see the subtitles and captions. So yeah, I really hope you enjoy it. Okay, starting off with English. As I mentioned, English is the language I study in. I've been involved in some capacity with English since I was a baby. I'm practically immersed completely. Most of my friends growing up were American. My friends right now are mostly American. I studied in an American university. I went to an American high school, elementary school, middle school, etc. down in Costa Rica. And so I'm at the point where I think in English. All of my work is conducted in English. My personal notes to myself, diaries, etc. all in English. So nothing much to be said here. Not a language I acquired. I can't speak to the process of learning it, but yeah, that's my story with English, I guess. Moving on to otro de mis idiomas que podemos decir maternos que aprendí como bebé, entonces no cuentan mucho, es el español, claramente porque viví en Costa Rica. Diría que tengo un acento tico, pero todos mis amigos me dicen que no, porque la R la pronuncio R, en cambio en Costa Rica es R, por ejemplo, cosas así, entonces no sé, pero sí, me encanta el español, obviamente converso con todos mis amigos en Costa Rica en español, veo noticias en español lo más que puedo, converso con mi familia a veces en español. Nos gusta mezclar los idiomas, entonces sí, tampoco aprendí el español, obviamente, después de que fui bebé, lo aprendí naturalmente, entonces no puedo decir mucho de eso, del proceso, de cómo fue, porque non lo tuve, però sì. Allora, adesso parlo un poco in italiano, che è la terza lingua che ho imparato da piccolino, da molto molto piccolino. La mia mamma è italiana, tutta la mia famiglia dal lato di mia madre è italiana. Sono piuttosto del sud, da Napoli, Puglia, eccetera, ma io sono nato a Milano e poi tutti ci siamo trasferiti in Costa Rica quando avevo 1 anno, diciamo. Sì, allora l'italiano è molto interessante per me perché l'ho imparato molto da piccolo, poi c'è stato un periodo dove non lo parlavo tanto, diciamo dai 8 anni fino ai 16, poi quando ho cominciato con questo, diciamo che un percorso, con le lingue, mi sono detto, ok, stai imparando tutte queste lingue, il francese, il bulgaro, ma perché non fai il tuo italiano anche? Mia madre mi diceva quello anche, allora non è che veramente l'ho imparato un'altra volta, ma mi sono immerso nella cultura italiana, per esempio cose piccole che vanno una distanza immensa come vedere video su YouTube in italiano. Ogni mattina quando mi sveglio e mi sto lavando i denti, per esempio, o sto mangiando la colazione, sempre d'abitudine, già da più di 1 anno, metto il telegiornale italiano e ascolto il TG7, che è l'unico che ho trovato su YouTube. Se voi avete delle altre suggestioni, come mettere il telegiornale fuori dall'Italia tutte le mattine, mi dite. Ma sì, cose così, anche parlo con la mia nonna tutti i giorni, lei vive in Puglia, sono andato recentemente in Italia anche a trovarla, a trovare la famiglia, eccetera. Sì, sto facendo veramente uno sforzo
per riconnettare con la mia cultura italiana, con il mio passato italiano. È una cosa che mi piace moltissimo da fare. Per me, infatti, l'italiano è la lingua che ha il senso più musicale per me. Non so come spiegarlo, ma è così. Allora, sì, anche vorrei passare un po' più di tempo a Milano, la mia città dove sono nato. Non ci sono stato molto recentemente, solo un paio di giorni, degli anni fa anche, ma vorrei ritornare, vedere come si sta. So che è una città molto, molto cara, ci sono molte cose così, ma per me è il cuore italiano perché sono nato lì. Allora vorrei passare del tempo lì. Ho vissuto molti mesi con mia nonna, eccetera, nel percorso degli anni in Puglia, così. Allora conosco il sud bene, ma vorrei visitare Milano e Roma per molto più tempo e veramente assorbere la cultura italiana. Anche visitare la Sicilia, che non ci sono mai andato. Et oui, maintenant, nous arrivons finalement à la première langue de ces listes-là que j'ai appris après mon enfance, on pourrait dire. Les Français, c'était assez énigmatique pour moi parce que ma mère, par exemple, elle parle le français parfaitement. Elle a fait des cours pendant des années à l'université. Après, elle a pris des cours de commerce en français, etc. Elle est une championesse. Alors, jusqu'à l'âge de 14 ans, je me suis dit, ah, cette route des langues, ça, ce n'est pas pour moi, je ne veux pas le faire, je vais mettre tous mes efforts avec l'ingénierie et c'est tout. On a fini. Mais j'ai découvert pendant ces années, que il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que les langues maternelles que tu parles, même si ce sont des langues assez différentes et assez complexes. Par exemple, il y a des personnes comme moi, je connais beaucoup, qui parlent beaucoup de langues maternelles ou des langues qu'ils ont appris pendant leur enfance. Mais quand tu apprends une langue comme ado, ça c'est vraiment incroyable parce que tu es en train de découvrir une façon de penser assez différente de la tienne. Par exemple, je vais illustrer ça, après je continue avec les langues. En français, on dit tu me manques, mais en anglais, I miss you. Alors, c'est sa petite différence. I miss you, tu me manques. Ça, c'est une façon de penser, de réfléchir, de voir le monde que les Français ont, que en anglais, par exemple, c'est complètement différent. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, les Français, euh, j'ai une énorme gratitude. C'était la première langue dehors de ma langue maternelle que j'ai appris. J'aime beaucoup lire en français, consommer les France 24 pendant que je cuisine, par exemple. J'ai pris ce conseil de Luca Lampariello, qui est un polyglotte sur YouTube. Il fait des choses comme ça. Alors, j'ai mis le France 24 pendant que je cuisine. J'ai aussi vécu en France, à Paris, pendant 5 semaines. Et avant ça, il y a 2 ans à Lyon, pendant quelques semaines aussi. J'étais juste en train de faire des programmes avec l'école ou des langues. J'ai fait un study abroad avec Yale cet été, avant de venir en Belgique, où je suis aussi, dans la côté francophone. Yes. Alors, j'ai l'habilité de continuer à parler la langue avec les personnes qui habitent ici. Alors j'aime beaucoup ça. Je suis ici en stage et donc c'était assez beau, assez cool de voir comment l'apprentissage de langue vraiment t'ouvre des portes. Je crois que je ne serais jamais venu ici, même à Paris, mais aussi à travailler pendant une été entière dans un pays francophone ou dans un côté francophone sans avoir appris la langue. C'est pas la même chose quand tu parles juste l'anglais, tu te balades dans la rue et tu vas dans des cafés, des choses comme ça, et il n'y a pas d'interaction avec les locaux. Et donc, j'aime beaucoup ça. Je suis finalement dans le niveau, il y a un an, disons, qu'il y a un an, j'ai arrivé à un niveau où la littérature française, francophone, les vidéos sur YouTube, les séries, toutes les choses comme ça pour les natifs, ça pose pas de problème pour moi. J'ai la capacité d'avoir des conversations avec n'importe qui. Et donc, quand tu arrives à ce niveau-là avec les langues, c'est waouh, tu te dis, c'est fort que tu as mis pour la langue, ça a vraiment ajouté de valeur dans ta vie. J'ai beaucoup d'amis francophones aussi. Juste le petit fait je sais pas,
faire une blague avec des personnes et aussi avoir une connexion immense avec ta famille d'accueil à Paris, par exemple. Des choses comme ça qui vraiment illustrent comment les parts s'ouvrent. Mais suffisant avec le français, сега ще говорим на български, българският език е моето първи славянски език. Обичам да говорим на български. Имам много приятели в България, от България също, които живеят в Щатите. Между другото, моето най-добрият приятел учи с мен в Щатите също. Емил, здравей, как си? Как върви? Той беше моето първи учител в този език и също, но не знам, всички шега на страна. България е страна, което обичам много. Между другото, ще отида в България скоро. Нямам търпение да отида там. Мисля, че ще бъде страхотно. Обичам да гледа също видеове на български, сериали на български. Започвам с това също сега. И да, радвам съм да говоря с този език и ще видим какво ще звучи с моето ниво, с този красив език. E agora vou falar em português. O português foi uma língua que comecei em junho deste ano, então é muito nova para mim, mas eu gosto muito desta língua, porque obviamente é muito parecida com o espanhol, mas também, como todos sabemos, muito diferente também. Também eu acho que a cultura brasileira é uma coisa tão diferente da cultura, por exemplo, em Costa Rica, onde eu cresci. É uma coisa que eu gosto muito de descobrir como os brasileiros pensam, como ver as coisas, as nuances em inglês. Não sei como dizer isso em português, mas são as nuances que ajudam-me muito a entender esta cultura. Também tenho, como o búlgaro, muitos amigos no Brasil, em particular Luis. Oi, como estás? Tudo bem? Mas gostaria muito também de visitar Brasil, também Portugal, Portugal, aí está o portunhol. Como você pode ver para este vídeo, não tenho um script, não tenho coisas preparadas para dizer, eu só estou a falar a língua, estou falando a língua. E descobrindo coisas. Por exemplo, isso foi eu escuto muito o português brasileiro porque é mais prático, coisas assim, mas, por exemplo, no Portugal, você diria estou a falar, mas no Brasil é estou falando. São umas coisas assim que gosto muito de entender e sim, vamos ver o que vai acontecer com o meu nível do português. Eu sei que falo muito o portunhol, ou seja, a mistura do espanhol e do português, mas eu acho que isso é parte do processo, né? And now I will try to say some basic sentences in the seventh language I just recently added, literally like last week, which is Norwegian. Let's see, so jeg elsker å snakke norsk. Jeg forstår lite, men jeg elsker å snakke norsk. Jeg vil gå til Norge someday. That's about the extent. And just to show you where everyone begins with languages, that's exactly how it works. You just start, you have to speak and immerse yourself, and that's exactly how you make progress. And so I hope this video was interesting to you in some kind of way, that provided some value to you in some kind of way. I will be making an update to this at the very least in 6 months.
Especially I'm curious to how my Bulgarian, Norwegian, and Portuguese evolve, particularly my Bulgarian and Norwegian, just because they're the languages that are obviously more difficult for me, they're really similar, etc. But also my Portuguese, by the way, because I want to see how much less of a degree am I using Spanish, for example, and speaking Portuñol instead of pure Portuguese, right? How much am I able to assimilate into Brazilian culture and really speak like as close as possible to Brazilian Portuguese or Brazilian, whatever you want to call it, right? Some people consider it its own language, stuff like that, but I digress. Thank you so much for watching. I really appreciate it. Languages are something that, I don't know, they just illustrate the best in humanity for me. And so I really hope this, if you're not doing so already, this inspired you to pick up a foreign language and just learn away. And most importantly, to use it as a tool to really connect with people. I can't express how many conversations I've had, for example, with a Bulgarian taxi driver in Ghent, Belgium. The most wholesome conversation, 25 minutes long, about him and his family and how he had immigrated to Belgium 20 years ago, and all of that would have never been possible in English, for example. Just stuff like that, and just like in your day-to-day, you will see how this hobby that many people have started to pick up recently because of the advent of the internet really is a source of joy. It's purely a source of joy, and it also occupies time in a very productive fashion that you're able to constantly train your brain, and you acquire different manners of seeing the world, like the Tu Me Manque example, and that's a very like niche kind of useless thing. Imagine the big picture things. There are so many other examples I could cite. So yeah, thank you so much for watching, and see you soon. Bye bye.